I think you all can hear me. Today is our very first day of grade 7. Then the first lesson that we have to learn in the grade 7 mathematics is symmetry. Okay, I think as in the schools the first term has started, therefore you should have heard the word and also you should have gone through this lesson no මං හිතන්නේ ඔයාලා මේ වචනේ අහලා ඇති මේ පාඩම ඇතුලේ තියෙන මොනවද කියලා ඉගෙනගෙන ඇති නේද සමහරක් විට ඇති සමහරක් විට නැතුව ඇති කමක් නැහැ ඉගෙන ගත්තා හෝ නොගත්තා අද අපි අලුතෙන් බලමු මොකද්ද මේ සිමෙට්‍රි කියන්නේ සහ මොනවද අපි මේ යටතේ ඉගෙන ගන්න ඕන කියලා හරිද පුතේ සිමෙට්‍රි දැන් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් සිමෙට්‍රි කියලා කියන්නේ සිංහලෙන් සමමිතිය කියන එකට අපි සමමිතිය මේ වචනේ නම් ඕගොල්ලෝ කොහෙදී හරි කලින් අහලා ඇති සමමිතිය නේද එතකොට ඒ යටතේ අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා bilateral symmetry what is mean by bilateral symmetry අපි සිංහලෙන් නම් කියනවා ද්විපාර්ශ්වික සමමිතිය කියලා ඒක නම් ලොකුට අපිට ඕන වෙන එකක් නෑ ඔයාලට හරි මේ පාඩම යටතේ අපි කතා කරන්න යන්නේ bilateral symmetry ගැන හරිද okay first of all write down the topic it's symmetry සමමිතිය කියලා ලියා ගන්න මොකද මේ වර්ඩ් එක ඕන වෙයි ඔයාලට then write bilateral symmetry a figure of a blue quadrilateral shaped card is given here. By folding this figure along the dotted line, we obtain two parts that coincide on each other. Okay. Now, if we examine this blue colored figure, they have mentioned it. There is a particular line that after we fold this figure along this dotted line, we obtain two parts. But they have explained about the two parts. What is the characteristic of these two parts? They are coincide on each other. Then that means we can keep the two parts that we obtain either side of this dotted line on each other එකිනෙක මත තියන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මේ dotted line එක දිගේ නැමුවට පස්සේ මෙන්න මේ ධාරය නැත්නම් මේ edge එක මතට එනවා මේ edge එක මතට එනවා හරිද ඒක තමයි මේ figure එකේ තියෙන characteristic එක a few figures having two parts which coincide with each other when folded along a certain line are shown below. එතකොට ඒ වගේ මේ එක ලයින් එකක් දිගේ නැමුපුවාම එක මත එක එන coincide වෙනවා කියලා කියන්නේ සමපාත වෙනවා කියලා කියනවා. හරිද? එක මත එක සමපාත වෙනවා කියලා කියන්නේ එක මත එක වැටෙනවා. එතකොට මේ parts දෙක දැන් මෙන්න මේ සමනලයාගේ මෙන්න මේ line එක දිගේ නැමුවාම මෙන්න මේ edge එක මතට එනවා. මේ තියෙන අක්කපාන ගහක කොළයා මේකෙත් එහෙම තමයි අපි මෙන්න මේ දිගේ නැමුවොත් අපිට මේ කොටස මතට එනවා. හරිද? Many of the objects in the environment have the property that they can be divided into two equal parts. එතකොට අපි පරිසරයේ දකින ගොඩක් දේවල් හරිද මේ විදිහට නැමුවහම ඒ කියන්නේ ඇත්තටම සමාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් විදිහ දේවල් තමයි අපි එදිනෙදා ජීවිතේ ගොඩක් වෙලාවට දකින්නේ. Most creations to have this property which helps preserve their beauty. ඒ කියන්නේ සමහර නිර්මාණ කරලා තියෙනවා මේ property එකත් එක්ක. එතකොට ඒකට තියෙනවා විශේෂ වූ ලක්ෂණ මේ ලස්සන.
හරිද? ඒක තමයි කියන්නේ preserve their beauty. Let us learn more about the plane figures and laminas with the plane figures as the boundary that have this property. Okay, then let's see these diagrams. If you examine these diagrams, you can see that if we fold these along the particular lines, then we can obtain equal parts which are coincide to each other. එක මත එක වැටෙන එක සමාන කොටස් දෙකක් අපිට දකින්න පුළුවන්. හරිද? මෙන්න මේ ටික ෆිගර්ස් ටිකත් ඔයගොල්ලෝ චුට්ටක් බලන්නකෝ. මෙන්න මේ සමනලය දිහා බැලුවොත් අපිට සමනලයේගේ මේ ෆීචර් එක ගොඩක් හොඳට දකින්න පුළුවන් නේද? ඔයාලට පේනවා දැන් මේ පැත්තේ මේ තියෙන එකක් මේ පැත්තේ ඒ විදිහටම තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මේ වගේ වුණාම පුතේ මේක විශේෂ ලක්ෂණයක් සහ මේකෙන් අපිට මොකද්ද වෙන්නේ? මේ ක්‍රියේෂන් එකකට හරි එහෙම නැත්තම් ඒ එන්වයරන්මන්ට් එකේ අපි දකින දේ විශේෂ වෙච්ච ලස්සනක් තියෙනවා. හරිද? හරි. මෙතන බලන්නකෝ. මේ තියෙන්නේ මෙතනත් අර ඒ වගේ සිමෙට්‍රිකල් බව පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මෙතන නම් කරලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඩයග්‍රෑම් එකක් උඩට මොකද්ද මේ කණ්ණාඩියක් තියලා තියෙන්නේ. එතකොට මිරර් එකක් තියලා තියෙනවා. එතකොට දෙපැත්ත බැලුවම දැන් මෙන්න මේ ලයින් එක දිගේ අපි ගියොත් මෙන්න මේ ලයින් එක දිගේ ගියොත් අපිට මේ ෆුල් ඩයග්‍රෑම් එක ගත්තහම අපිට ඒක සිමෙට්‍රික් කියලා sorry එක මත එක වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා මත තියන්න පුළුවන්. මෙතනත් බලන්නකෝ there are two leaves. Okay, if you look at this one if we fold along this line, then this leaf can be kept on this leaf. And if you fold along this line, then we can take this part onto this one. Okay. So මේ බලන්න there are two kites. They are also same like that. Here I have taken two living beings. One is deer. Here this is a human body. This is a body of deer. Now if you look at along this particular planes, මෙන්න මේවා එක එක planes. එතකොට පුතේ අපි human being කෙනෙක් ගත්තහම එයා හැම පැත්තටම මේ විදිහට අපිට දැන් අපි කොටස් වලට වෙන් කරද්දී ඕනම පැත්තකින් වෙන් කරන්න කියන එක කරන්න බෑ අපිට එහෙම සමාන විදිහට එකමත් එක වැටෙන විදිහට ගන්න. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ හරහා බෙදුවොත් නේද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඔයාලා බැලුවොත් මෙන්න මේ blue line එක හරහා බැලුවොත් විතරයි අපිට පුළුවන් ඒ විදිහට එකමත් එක හිටන විදිහට අපිට මේ human body එකක් separate කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මේ deer කෙනෙක් ගත්තහමත් එහෙම තමයි. මෙන්න මේ line එක දිගේ බෙදුවොත් නේද? මේ හරහා බෙදුවොත් විතරයි අපිට ඒ විදිහට එකමත් එක coincide වෙන parts දෙකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. What is mean by bilateral symmetry? It means a plane figure can be obtained along a straight line so that you get two parts which coincide, then that plane figure is defined as a bilateral symmetric figure. Write down what is mean by line axis of symmetry of the figure is that particular folded line. I think you should have taken I ask you to have a picture of a butterfly. සමනලයක පින්තූරයක් අරන් එන්න කියලා මැසේජ් එකක් දාලා තිබ්බා. සමහර විට ඔයාලා ගාව ඇති. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඉඩ තියාගන්න සමනලයේගේ ඒ වගේ සිමෙට්‍රිකල් ඔබ්ජෙක්ට්ස් වල මේ පින්තූර ටිකක් අලව ගන්න. හරිද? ඔතන යටින්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඩයග්‍රෑම්ස් ටික අපි අඳගමු බලන්න. මේ තියෙන්නේ bilateral symmetric objects ටික.
හරිද? මේ ඩයග්‍රෑම්ස් අඳින්න. ඇඳලා ඊට පස්සේ මේවා මේ තියෙන axis of symmetries. හරිද? මේ ටික අඳ ගන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ. අර වගේ ඩයග්‍රෑම්ස් දෙක තුනක් අලවන්න ඉඩක් තියාගන්න. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ පාට කඩදාසියක අඳින්න පුතේ සමචතුරස්‍රය. Draw a square. And in another A4 color or in the same color paper, draw a rectangle. And also draw a parallelogram. Parallelogram එකක් අඳින්න දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ නේද? I think you should have learned about a parallelogram. Their sides are opposite sides are equal, other sides are different. This kind. Draw these three shapes in the different color or same color paper. ඔයගොල්ලෝ ඒ කපාගෙන තියෙන මොනවද? rectangle එකයි parallelogram එකයි square එකයි. අපි මුලින්ම square එක ගමු. ගන්න පුතේ square එක ඔයගොල්ලන්ගේ. හරි. දැන් ඒක නමන්න මෙන්න මෙහෙම. Fold it according to obtain two equal parts. Now I think you all can see that this one edge, okay, this edge coincide on the other edge. No, it means we can obtain two equal parts which are coincide to each other after folding along this line. මේ line එක දිගේ නැමුවට පස්සේ අපිට එක මත එක තියෙන මෙන්න මෙහෙම සමාන කොටස් දෙකක් ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලි නේද? හරි නේද? හරි. එහෙනම් අපිට පුළුවන් මොකද්ද? We can identify this as a what? Axis of symmetry. අපිට පුළුවන් මේක axis of symmetry එකක් කියලා ගන්න. Then mark this as one axis of symmetry. මේ විදිහට පෑනක් අරගෙන එක axis of symmetry එකක් mark කරගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ආයිම දැන් ඒක දිගේ නමලා ඉවරයි. Again fold along another line. Still we are with the square. අපි තාමිනි square එකත් එක්ක මෙන්න මෙහෙම නමලා බලන්න දැනුත් අපිට මොකද උනේ? අපිට පුළුවන් we can obtain two parts which are coincide to each other. නේද? එක මත එක හිටින සමාන කොටස් දෙකක් ගන්න පුළුවන්. Remember that these are equal in shape and size. මේ එක මත එක වැටෙන මේ කොටස් දෙකම මොනවද? They are equal in shape. දැන් බලන්න මෙහෙම නැමුවාම අපිට හම්බෙන්නේ මොන shape දෙන්නේද? rectangular shapes දෙකක් තමයි හම්බෙන්නේ. square එක දෙකට නැමුවාම අපිට rectangle shape දෙකක් හම්බෙනවා. They are equal in area. ඒ කියන්නේ size එකෙන් සමානයි. නැ area එකෙන් equal. එහෙනම් අපිට මෙයාවත් ගන්න පුළුවන් axis of symmetry එකක් විදිහට. Then mark it as axis of symmetry. Then after again fold it along the other line to obtain such as a triangle. Triangle එකක් හම්බෙන විදිහට ඔන්නෝම නමන්න. අන්න එතකොට මේ මොකක්ද අපිට හම්බෙන්නේ? Again two parts which are coincide to each other because this edge coincide to this one. No? මෙයා මතට වැටෙනවා. අන්න. එහෙනම් we can consider it as axis of symmetry. ඔන්න එකත් axis of symmetry එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. Now fold along this side. මෙන්න මෙහෙම නමන්න මේ line එක දිගේ. අන්න මොකද උනේ කියලා බලන්න. Again we can obtain two parts which are coincide to each other. මේ බලන්න පුතේ හොඳට මෙන්න මේ edge එක මෙයා උඩට මේ හොඳට වැටෙනවා. එහෙනම් මේකත් මොකද්ද?
It is also a one of axis of symmetry. Make axis of symmetry එකක් වෙනවා. Now, can you identify how many axes of symmetry are there? Axis of symmetry කීයක් තියෙනවද? කියන්න බලන්න. 4. There are 4 axes of symmetry. Okay? ඔන්න බලන්න මම ලකුණු කරනවා. අපිට ආවේ මේ එක. ඔන්න එක axis of symmetry එක. මේ තව එක. දැන් එතකොට මෙතන lines 4ක් තියෙනවා කියලා මේ axis of symmetry 4ක් එහෙම නෙවෙයි මේ එක්කෙනෙක් තමයි අපි එකක් විදිහට consider කරන්නේ. සමහර අය මේක පටල ගන්නවා. එතකොට බලන්න මේ එකක් මේ තව එකක් අනිත් එක්කෙනා කොහොමද අපි අඳින්නේ? ඔන්න ඔහොම. ඔයාලටත් ප්‍රතිග්‍රම එකක් වගේ තියෙනවා නම් ඔන්න ඔහොම ඇඳගත්තාම මෙන්න ඔයාලට තියෙනවා මොකද්ද? Axis of symmetry ඔක්කොම මාක් කරපු ස්ක්වයර් එකක්. හරිද? හරි. දැන් පුතේ මේක අලවන්න ඔයාලගේ පොතේ ලස්සනට අලවලා යටින් ලියන්න ස්ක්වයර් කියලා. ස්ක්වයර් කියලා ලියලා write the number of axes of symmetry equals 4 කියලා ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි යමු rectangle එකට. හරිද? හරි. Take your rectangle here. ගන්නකො rectangle එක. හරි. Now fold it along this way. මෙන්න මේ පැත්තට නමන්න. හරිද? Now you can obtain two parts which are coincide to each other. මේ එක මත එක වැටෙන සමාන කොටස් දෙකක් ගන්න පුළුවන් නේද? That means what we can say this is a one of axis of symmetry. මේක එක axis of symmetry එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ again fold along this way. මෙන්න මේ line එක දිගේ නැමුවාමත් මොකද්ද ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ? මේ two parts which are coincide to each other. It means this is also a one of axis of symmetry. හරිද? දැන් rectangle එකක් ගත්තාම මෙන්න මේ vertices දෙක තියෙනවනේ. මෙන්න මේ vertices දෙක join කරන line එක දිගේ ඔන්නෝම නමන්න. ඔන්නෝම නමන්නකො. දැන් මොකද උනේ? Can we obtain any two? We can obtain two parts. Okay? They are මම මේ පැත්තට ඇඳුවොත් මේ සමාන කොටස් දෙකක් හම්බෙන්නේ. Both are triangles. They are same in size and shape. But the problem is they are not coincide. මොකද ප්‍රශ්නේ? මේ එකක් මත එකක් වැටෙන්නේ නැහැ. මේ බලන්න මේ නේද? මේ edge එක මේ edge එකට coincide වෙන්නේ නැහැ. That means what you can say about this line? මේ line එක is it an axis of symmetry? No. This is not an axis of symmetry. මේක axis of symmetry එකක් වෙන්නේ නැහැ. Let's try along the other diagonal. There are another diagonal which join these two vertices. So I fold along that way. ඔන්නෝම නමනවා. What can you say about this? මොකද කියන්න පුළුවන්? Yes? They are same in shape and size. මේ දිගේ නැමුවහම සමාන කොටස් දෙකක් හම්බ වෙනවා. But the problem is they are not coincide to each other. So we can say they are not an axis of symmetry. Then how many axes of symmetries are there for a rectangle? Only two axes of symmetry. එතකොට පුතේ පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ axis of symmetry ඇත්තටම axis of symmetry අඳින්න එක rectangle එකක් තියාගන්න. ඊට පස්සේ තව මේ තරම rectangle එකක් කපලා අරගෙන මෙන්න මෙහෙම දෙන්නෙක් ඇඳලා අපි ලියමු they are not axis of symmetry කියලා. හරිද? ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා දැන් ගත්තු එකේ මේ විදිහට ඇඳලා යටින් ලියන්න axis of symmetry. හරිද? Axis of symmetry
equal 2 කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ ආය rectangle එකක් කපලා මේ විදිහට ඇඳලා ලියන්න these are not axes of symmetry කියලා. හරිද? ඒ වැඩේ කරගන්නකොද? Parallelograms that you have cut මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඒතර parallelogram එක properties මොනවද? The two sides are opposite sides are parallel to each other. හරිද? මේවා මෙහෙම සමාන්තරයෙන්. කියන්නේ මෙහෙම චුට්ට ඇලවෙලා තියෙනවා. අපි grade 6 වල quadrilateral යටතේ කතා කරන parallelograms. හරිද? හරි. If we fold along this way මේ බලන්න අපිට මෙන්න මෙහෙම කොටස් දෙකක් එනවා. But do they coincide to each other? They are not coincide to each other. මේ පොඩ්ඩක් වැඩි නේද? ඊළඟට if we fold along this way මෙන්න මේ side එක දිගේ නැමුවොත් අන්න මොකද වෙන්නේ? මේ side එක වැඩි. එතකොට if we fold along this way මෙන්න මේ දිගේ නැමුවොත් අපිට they are not coincide නේ. මෙන්න මෙයා coincide වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මේ දිගේ නැමුවොත් this is also not coincide. මෙන්න මේ දිගේ නැමුවොත් ඒත් coincide වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙනම් අපිට මේකේ we cannot take this as a bilateral symmetry figure. එකක් විදිහට අපිට මේක consider කරන්න බෑ. මේකක්වත් axis of symmetries වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? හරි. මේකත් ඕගොල්ලෝ පොතේ අලවන්නකෝ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ලියලා තියෙන්න ඕනේ. ස්ක්වයර් එක ළඟ ලියලා තියෙන්න ඕනේ number of axes of symmetry equals 4. මේ තියෙන ස්ක්වයර් එක. Number of axes of symmetry equal 2 for a rectangle. For a parallelogram, number of symmetry no axis of symmetry. හරිද? parallelogram එකකට axis of symmetry නැහැ. But පුතේ when you consider rectangle මෙන්න මේව diagonals නෙවෙයි කියන එක ලියාගමු අපි. ඔයාලගේ අර අනිත් rectangle එක ඇඳලා diagonals are not axes of symmetry in a parallelogram. එතකොට මේක ඕගොල්ලන්ගෙන් exam එකේ සාමාන්‍යයෙන් අහන දෙයක්. ඇයි diagonals rectangle එක diagonals axis of symmetries නොවෙන්නේ කියලා අහනවා. reason එක තමයි though it divides into equal parts, okay, but the two parts do not coincide to each other, okay. diagonals අපි මේවට කියනවා diagonals කියලා. diagonals of a rectangle are not axes of symmetry. Reason: the two parts which are obtained though we obtain
two equal parts after folding along the diagonal, the parts which obtain are do not coincide. Therefore, diagonals are not axis of symmetry. Okay. මේ බලන්න මේක ඔයගොල්ලන්ගේ මේ පොතේ mention කරලම තියෙනවා ඔයාලට ඒක කියලා දෙන්න. In a bilateral symmetric figure, the two parts on either side of an axis of symmetry are of the same shape and of the same area. එතකොට මේකත් අපි ලියාගමු. ඉන්න මම කියන්න කොහොමද ලියන්නේ කියලා. මේ එකක් මේ තියෙන්නේ this is about the characteristics of a bilateral symmetric figure. ඊළඟට ඔන්න ඔය rectangle එකේ කතාව කියනවා. The figure depicts a rectangle with a dotted line drawn across it. This line divides the rectangle into two equal parts. However, if we fold the rectangle along the dotted line, the two parts will not coincide. Therefore, this line is not an axis of symmetry of the figure. A line through a plane figure which divides it into two parts of the same shape and of the same area, which do not coincide with each other, is not an axis of symmetry. ඒ කියන්නේ මේකෙන් කියනවා a line through a plane figure which divides it into equal parts. ඒ කියන්නේ සමාන කොටස් දෙකකට බෙදුවට දැන් ෆිගර් එකක අපිට මෙහෙම අඳින්න පුළුවන්. මෙහෙම සමාන කොටස් දෙකකුත් අපිට පේනවා. ඒ කියන්නේ මේක triangles දෙකක්මයි ඇවිත් තියෙන්නේ. මේකේ shape එක equal, size එක equal, ඒ කියන්නේ area එක equal නේද? ඒ වුණාට මේවා coincide වෙන්නේ නැත්තම් ඇත්තටම කොනික axis of symmetry වෙන්නේ නැහැ. හරි පුතේ. මේකෙන් පස්සේ අපි ලියාගමු පොඩ්ඩක් sub topic එකක් දාගන්න මෙහෙම. මේකත් ඔයාලගෙන් සාමාන්‍යයෙන් exam එකේ අහන point එකක්. characteristics of symmetric figures. First one is the two parts which are obtained after folding along an axis of symmetry are equal in shape and area. ඒවා area එකකිනුයි shape එකකිනුයි දෙකම සම. Okay පුතේ, now let's see how we draw the axis of symmetry. මේකේ ෆොටෝකොපි එකක් ගන්න. ඔයාලා ටෙක්ස්ට් බුක් හම්බෙලානේ තියෙන්නේ. හරිද? මේකේ ෆොටෝකොපි එකක් අරගෙන මෙන්න මේ තීරුව කියන ඔයාලා page number 3 ෆොටෝකොපි එකක් ගෙනත් දෙන්න කියලා අම්මලට කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේ diagrams ඕගොල්ලෝ මේ diagram එකේ outline එක වටේට කපන්න. කපලා ඕගොල්ලෝ බලන්න coincide වෙන diagrams මොනවද කියලා. හරිද? coincide වෙන diagrams අරගෙන ඊට පස්සේ ඒ වගේ axis of symmetry අඳින්න. හරිද? ඒතකොට බලන්න මේ diagrams ටිකක් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. From the following choose the bilateral symmetric figures with the correctly drawn axis of symmetry and write down the corresponding letters. කියන බලන්න whether A is a bilateral symmetry? Yes. A.
Yes. If you fold along this line, then you can obtain two equal parts which are coincide to each other. D. Yes. Yes. C. Yes. D. No. No. E. No. No. ඔයාලට පේනවා මේ edge එක මේ edge එකට වඩා දිග. එහෙනම් මේක දිගේ නැම්වහම කීයටවත් මේක coincide වෙන්නේ නැහැ. No. F. No. No. This is a rectangle and this is a diagonal. In a rectangle, diagonals are not axis of symmetry. G. Yes. Yes. Because you can identify this is a square. In a square, diagonals are axis of symmetry. H. Yes. Yes. I. No. No. J. Yes. K. Yes. 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 L. Yes. 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 Okay. Now here there's another one. Cut out laminars of the following shapes using a tissue paper. Draw all axes of symmetry of each of them. මේක කපලා අරගන්න ටිෂු පේපර් එකක ඇඳලා කපලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ෆොටෝකොපි එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ axis of ඒ කියන්නේ නමලා බලලා axis of symmetry අඳින්න. හරිද? ඊට පස්සේ පොතේ ඔයගොල්ලෝ ඒවා අලව ගන්න. මේකත් තියෙන්නේ ඒ වගේම වැඩක්. හරි. අපි බලමු හතරවෙනි එකේ ඕගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා ස්ටේට්මන්ට්ස් වගේක්. අපි බලමු මේවා මොනවද කියන්නේ සහ මේවා හරිද වැරදිද කියලා. Okay, read the following. හරි. මේක ඕගොල්ලෝ නිකන් දල වශයෙන් කියවලා ඔයාලට තේරෙන විදිහට හරි වැරදි විතරක් නිකන් ඕගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ පොතේ ලියන්න කරන්න එපා පුතේ මුකුත්. නිකන් ඕගොල්ලෝ නෝට් එකක් දාගන්නකෝ. 1 2 3 4 5 කියලා පොතේ ලියාගන්න. ලියලා ඊට පස්සේ එක හරිනම් ඉස්සරහට හරියක් දාගෙන පැන්සලෙන් වගේ පොතේ ලියාගෙන කරන්නකෝ බලන්න. මම දෙන්නම් 3-4 minutes දෙන්න. කරන්න බලන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ මේවා කියවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. කියවලා මේකේ තියෙන අදහස තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ දේවල් බලන්නකෝ චුට්ට. කියව ගත්තද? මොනවද කියලා තියෙන්නේ බලන්න. In a bilateral symmetry figure, the two parts on either side of an axis of symmetry are equal in shape and area. What can you say about that statement? මොකද කියන්න පුළුවන් ඒක ගැන? In a bilateral symmetry figure, එක two parts on either side of an axis of symmetry. Axis of symmetry එකට දෙපැත්තෙන් තියෙන parts දෙක සමානයිලු නේද? මොකෙන්ද? හැඩයෙන් සහ ප්‍රමාණයෙන් සමානයිලු. නේද? ඒක හරිද වැරදිද? ඔයාලා මොකද්ද කරේ? Is it correct or not? කියන්න බලන්න. හරියක්ද දැම්මේ වැරද්දක්ද? Correct. It is correct. It is correct. ඒතර හරියක් දාලා තියෙන්න ඕනේ. There are bilateral symmetry figures having more than one axis of symmetry. Axis of symmetry එකකට වඩා වැඩියෙන් තියෙන bilateral symmetry figures තියෙනවලු. මොකද ඒ ගැන කියන්නේ? bilateral symmetry කියලා කියන්නේ පුතේ අපි axis of symmetry එක දිගේ හරිද? සමමිතික අක්ෂය දිගේ නැමුවහම අපට හම්බෙන්නේ සමාන කොටස් දෙකයි. හරිද? සමාන කොටස් දෙකයිනේ හම්බුනේ නේද? ප්‍රමාණයෙන් සහ හැඩයෙන් සහ ප්‍රමාණයෙන් සමාන වෙච්ච කොටස් දෙකයි හම්බුනේ. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ bilateral symmetry figures කියලා. එතකොට දැන් axis of symmetry එකකට වඩා වැඩි ගණනක් තියෙන්න පුළුවන්ද බැයිද? ස්ක්වයර් එකට කීයක් තිබුණද මේ axis of symmetry? 4. 4. එතකොට rectangle එකට 2. 2.
හරිද? එතකොට අපි triangle එකක් වගේ consider කරොත් isosceles triangle එකක් two axes of symmetry. ඊළඟට equilateral triangle එකක් ගත්තොත් three axes of symmetry. එහෙනම් bilateral symmetry figures තියෙනවා axis of symmetry එකකට වඩා වැඩියෙන් තියෙන. හරිද? හරි. තුන්වෙනි එකට යන්නකෝ. The number of axes of symmetry in a circular lamina is greater than the number of axes of symmetry in a square. මොකද කියන්නේ ඒක ගැන? The number of axes of symmetry in a circular lamina is greater than the number of axes of symmetry in a square. Circular lamina එක තියෙන axis of symmetry ගාන ස්ක්වයර් එකක තියෙන axis of symmetry ගානට වඩා වැඩිලු. මොකද කියන්නේ? Is it correct or not? කො මොකද කියන්නේ? මේ බලන්නකෝ ඔයාලට මේක ඩයග්‍රෑම් එකක් මේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තිබුණා මම ඔයාලට අඳින්න කිව්වා. Axis of symmetry of a circular lamina. ඒ කියන්නේ circle එකක මේ බලන්න axis of symmetry කීයක් තියෙනවද? දැන් මේතන නම් ඇදලා තියෙන්නේ 1 2 3යි 4යි. හැබැයි පුතේ මේකේ අපිට axis of symmetry unlimited අඳින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ limit එකක් නැතුව ඕන තරම් අඳින්න පුළුවන්. හැබැයි ස්ක්වයර් එක අපිට කීයද අඳින්න පුළුවන්? 4යි. එහෙමනම් මේ ස්ටේට්මන්ට් එක ගැන මොකද කියන්න පුළුවන්? The number of axes of symmetry in a circular lamina is greater than the number of axes of symmetry in a square. ස්ක්වයර් එකකට වඩා circular lamina එක axis of symmetry වැඩි. 4. The maximum number of axes of symmetry in a bilateral symmetry figure is 1. Axis of symmetry කීයක් තියෙනවද? Maximum number of axes of symmetry in a bilateral symmetry figure is 1. Is it correct? ඒ කියන්නේ bilateral symmetry figure එක තියෙන axis of symmetry ගණන එකයිලු. ඒක හරිද? උත්තර දෙන්නකෝ. ඒක හරිද? bilateral symmetry figure එකක තියෙන axis of symmetry ගණන එකයිලු. Is it correct or not? කො කියන්නේ? බිනුරි කියන්න බලන්න. Whether it correct or not. Minugi? Minuga? correct. Maximum number of axes of symmetry. සමමිතික් මොනවද? මේ දැන් හිතන්නකෝ අපි ස්ක්වයර් එකක් ගත්තාම පුතේ මේ ස්ක්වයර් එකේ axis of symmetry එකක් තමයි මෙයා. හරිද? maximum number of axes of symmetry. ඔන්න මේ එකක්. මේ තව එකක්. මේ තව එකක්. මේ තව එකක්. එහෙනම් bilateral symmetry figure එක තියෙන පුළුවන් උපරිම සමමිතික අක්ෂ ගණන එකයිද? නෑ, එකකට වඩා වැඩියෙන් තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක correct? නෑ, it's incorrect. Okay? If a bilateral symmetry figure which has at least two axes of symmetry is cut along one axis and divided into two equal parts, then each of these parts too will be bilateral symmetric. Axis of symmetry දෙකක්වත් තියෙන එකක අපි එකක් දිගේ කැපුවට පස්සේ හම්බෙන අර අලුත් figure එක තියෙන්නේ axis and divided into two equal parts. Then each of these parts too will be bilateral symmetry. බලන්න ඕගොල්ලෝ ස්ක්වයර් එකක් අරගෙන එයාව axis of symmetry එකක් දිගේ නමන්න. එතකොට අපිට හම්බෙන්නේ එක පැත්තක rectangle එකක්. තව වෙලාවක අපිට triangle එකක් හම්බෙනවා. ඔය හම්බෙන rectangle එක නේද? ඒකත් අපිට
අපිට දෙකට බෙදුවහම එයාලා කියනවා ඒක bilateral symmetric ලු. ඔව්. ඒක හරියන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි මේක ඔව් මේක හරියන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන අපිට කියනවා at least two axes of symmetry කියලා කියනවනේ. Axes of symmetry දෙකක්වත් තියෙන figure එකක්. එතකොට අපිට හිතන්න පුළුවන් square එකක් කියලා. square එකක් cut along one axis of symmetry. ඒ කියන්නේ එක axis of symmetry එකක් දිගේ කපනවා. And divide it to two equal parts. ඒකත් කොටස් දෙකකට බෙදුවහම then each of these parts two will be bilateral symmetry. ඔව් ඒක හරි. හරිද? හරි වැරදි හරියට තමයි ඔයාලා අරගෙන තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඔයාලා පුතේ ලබන සතියේ එනකොට මේ ටියුටෝරියල් එක කරලා තියාගන්න. මම ඔයාලට මේකේ එක්ක අපි මේක ලබන සතියේ ඩිස්කස් කරමු. එහෙම නැත්නම් මම ඔයාලට මේකේ රෙකෝඩින් එකක් එවන්නම්. ඒ රෙකෝඩින් එක through අපි ඔයාලගේ ටියුටෝරියල් එක ඩිස්කස් කරමු. හරිද? හැමෝම එහෙනම් මේකේ print out අරගෙන මේක දැන් අද අපි උගන්වපු දේවල් එක්ක ඕගොල්ලෝ මේ ටියුටෝරියල් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න. හරි. අපි කොහොමද bilateral symmetry plane figure එකක් අඳින්නේ කියලා තමයි තියෙන්නේ. along a one axis of symmetry. එතකොට බලන්න මේක කරන විදිහ ඔයාලට මෙන්න මේ පොඩි ඇක්ටිවිටි එකකින් දීලා තියෙනවා. මේවා ලියන්න කරන්න එපා. ටීචර් කියලා දෙනවා අහගෙන ඉන්න. As indicated in the figure, select a vertical line on the grid and mark it with a dotted line. මෙන්න මෙහෙම axis of symmetry එකක් තමයි මේ ඇඳගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ select 3 points intersection of vertical and horizontal line on the grid which lie on the left side of dotted line. Name these points as A, B and C respectively. මේ axis of symmetry එකට කලින් මේ කොටු තුනකට කලින් A කියලා ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ කොටු දෙකක් පහළට බහැලා එක කොටුවක් ගියාට පස්සේ B මාක් කරනවා. ආයි කොටු දෙකක් පල්ලෙහාට බහැලා කොටු තුනක් ගියාට පස්සේ C මාක් කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ lines අපි ඇඳ ගන්නවා. A, B and BC are drawn like this. දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ කරපු විදිහටම right hand side එකෙත් මේ විදිහටම ඇඳ ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ බලන්න මේ පැත්තට තියෙන කීයද 1 2 3. එහෙනම් පැහැදිලි නේද? අනිවාර්යෙන්ම right hand side එකටත් කීයක් තියෙන්න ඕනද? right hand side එකටත් ඒ වගේම අපිට 3ක් count කරන්න පුළුවන් මේ 1 2 3 for the left hand side as like that for the other side 1 2 3 3 should be drawn. එතකොට පල්ලෙහාට එනවා කීයක්ද? දෙකක් පල්ලෙහාට එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ එක එක ගිහින් තියෙන්නේ. ඊළඟට ආයෙමත් දෙකක් පහළට එනවා. තුනක් යනවා. 1 2 3යි මේ පැත්තටත් 1 2 3යි කියලා යන්න ඕනේ. ඔන්න එතකොට මේ right hand side එකේ තර විදිහටම dots තුන ඇඳගෙන join කරාම අපිට මෙන්න මේ විදිහේ bilateral symmetry figure එකක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඕකට තමයි අපි කියන්නේ bilateral symmetry figure එකක් complete කරනවා කියලා. හරිද? දැන් බලන්නකො මෙන්න මේ diagram එක දිහා බැලුවොත් මේක අපි complete කරන්න ගියාම මේ අපිට පුළුවන් mark කරගන්න මෙන්න මේවා. මෙන්න මේ ටිකනේ අපිට දීලා තියෙන. ඒ කියන්නේ vertices mark කරගත්තාම අපිට මේ වැඩේ ලේසි වෙනවා. හරිද? දැන් බලන්න මේකේ එහෙනම් මේ side එකට ඔන්න ඔහොම අදින්න ඕනේ. කියන්නේ මෙයාට tally වෙන්න මෙයා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මෙතන ඉඳන් කොටු දෙකකින් තමයි මෙයා ඉන්නේ. මේ කොටු දෙකකින්. එහෙනම් කොටු දෙකකින් ඔන්න එක්කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙයා පල්ලෙහාටම යනවා. කොටු දෙකකින් තමයි මෙයා ඉන්නේ. ආයි කොටුවකින් මෙයා ඉන්නවා. එහෙනම් මෙයාත් කොටුවකින් ඉන්නවා. ඊළඟට මෙතන කොටුවකින් මේ පැත්තේ ඉන්නවා. එහෙනම් මේ කොටුවකින් මෙහෙම ඉන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේවා දිටියා කරන්න. මේ ඔන්න ඔය විදිහට සිමෙට්‍රි ෆිගර් එක එනවා. ඔය විදිහට තමයි අපි කම්ප්ලීට් කරන්නේ. මේකෙත් බලන්නකෝ. අපි මෙහෙම vertices ටික මාක් කර ගන්නවා මේ විදිහට. Mark the vertices like this. Then this vertex lie 2 before this. නම් මෙතන
ඔන්න ඔය විදිහට කම්ප්ලීට් කරනවා. ඔන්න හරි නේද? හරි. දැන් පුතේ ඔයාලා හෝම්වර්ක් එකක් විදිහට ඔයාලට පුළුවන් නම් මෙන්න මේ එක්සර්සයිස් 1.2 වල print out එක ෆොටෝ කොපි එකක් ගන්න. මොකද ඒක අපිට තියෙන්නේම කම්ප්ලීට් කරන්නනේ. ඩයග්‍රෑම්ස් කම්ප්ලීට් කරන්න තියෙන. ඉතින් මේ ඕගොල්ලන්ගේ පොත්වල අයියයි ඔයාලට අඳින්න කරදර හින්දා පුළුවන් නම් අම්මලට කියලා page 10 වලයි page 11 වලයි ෆොටෝ කොපි එකක් අරගන්න. අරගෙන මේ එක්සර්සයිස් එක කරන්න. ඊළඟට ඔයාලා මේ මන් දීපු ටියුටෝරියල් එකත් කම්ප්ලීට් කරන්න. හොඳද? මේක ඔයගොල්ලෝ තනියම කරන්න. අපි බලමු කොහොමද මේවට ආන්සර්ස් බිල්ඩ් අප් වෙන්නේ කියලා ඊළඟ දවසේ. හරිද? පැහැදිලිද ඔයගොල්ලන්ට අද මම කරපු ටික? Did you understand what I discussed today? Yes, teacher. හරි. Okay.